and you nyamu enka ewurade ene anopai. The Lord has helped us, and we have seen today. Ewurade aboye ne ehunu ene. Enye ewurade adomunti na yete ase a. Kama me papa, abrante a wo hwe me anka ye be ye den. Se ewurade aboye ho ba na yete ase ne, na ne ye kwasi ada, na se wo nkwa a ese se wodi enyonyam ema ewurade. Me pese wo te ase ye se abrabo a ye boyi enye onyame na boa yen. Enye onyame ene ka ye ho. Enye onyame ene tom yen. Enye onyame ene ma ye nya bidie ene nya biye den. Eno wasori ebia bibi koso ewo utirimu a eye wo se abrabo akachi. Eno nti na maba wa kwan mu ena no pakwese ya de ya. Me de dwumadi ya to ne din edon no abo. Edon no abo. Edon ben ena abo. Eye don abo se sori na kwa sori. Eye don abo se kaka wo se dia amu abema bubia dia amu abutu bia ewa abrabo mu no. Me pese me hyewu nkran ena no pakwese ya de se kama komato yem wate kama komato yem ne a wo fam bia ewurade wo hoso beboa wo enti wo kan Psalm 108 verse 12 se ro ne kan se yen kenkan kakra o se beboa yen free ahohia yemu na onipa mu a ye okwa o se beboa yen efiri ahohia yemu na onipa mu a eye okwa se me hye wo kuna na me ka kire wo se onipa mu a eye okwate de awasori anope ya yese owura ho na emra ohaw bia manie bi woni sika ana obi aka sembi amo aboto ni ade nyina pese mi hye wunkuna nse awurade na beboa ebia 2020 wodi wani tu bi so ama de awoyi nyina nya yi ba mi hye wunkuna nse 2021 awurade se obeboa wate emfa hu tu oni paso peja wo hu se de tie bia Bible se David hye no ho de hye ho de na awurade obeboa dwumadie eye edon no abo ye be ka wo se asori braso edi sori na kwa asori ebi e wa dwen se nnekura wo nkwa asori ba me hye nkuran se sori na kwa asori obi aka asem bi ato wadwene me hye nkuran se enne sori na kwa asori emme bibia hawate emme bibia haw kama koma to yam ewurade da so ehwew ewurade se obeboa no ma no dia wo no ma be dikura ayeden enne wo kwa asori na wo ba ebia ne am be di na ye problem, but God will see you through. I said God will see you through. Into relax na fear se wo boa to to niema na keka niema bom na tam Bible na fa show trimu say edon no abo, the time is up, so I have to go to church. If you do that, God will bless you. My name is Evangelist OK Bright. I will come your way every Sunday. I will come your way every Sunday 6 to 6:05 for this motivational message. Meba wa kwemu 6 o'clock akosi 6:05 na me de say dwumadi we abrew edu wa fro bi na obi fro bi no ntenase na onfan TV no ento Virgin TV na wo de to no tie nkranhye nsem wo ya awurade be kenyan no awurade be boa no ama asori a obekọ no, in fact na ni beje na wo kwa asori ene asem papa bi ba wo ho wo kwa bomoden na tie onyame asem ni na wo tie onyame asem ni ya ebia na mase wunkuran yi oba beka se evangelist ka kire me ampa emo abemu mu enkechi mawo etu adwontoni ni tu nyumi so se enkechi mami de biarata ni awuwi ni na bebere yo so penesi ama for my etina yesi obeto ama for my yemre opedesi ase from where dena insuo beto amefem ayemre enti kala komato yam kwa so na bra na okoba awurade obehia. God bless you. Jumadi next week nyame adoma mesenya toa so e de afria eyi wafidie no efri Virgin TV me amede edon nabo jumadi ebre wo no Evangelist OK Bright nyame hia ye besenya hia. Bye bye.